Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Problemas Mundanos, que parece ser la segunda parte de nuestra aventura espacial en la Estación de Herta y este nuevo evento. Así que vamos a contarles de lo que ha pasado aquí con Ruan Mei, que la verdad que me ha dejado un poco loco, tengo que decirlo. Pero bueno, tenemos... Ojo, ¿y esto? A ver... ¿Cómo andan esos dos últimamente? ¿Ya aprenden a convivir en paz? Todavía te importan. Son los bichitos que se había dejado, así que vamos a decirle eso, así un poco. Los tenemos en la estación espacial. Le he dicho a la tarta de queso fundido que aprenda a ser humilde y a pasta cenicienta que tenga una visión más positiva de la vida. ¿Cuándo te olvidaré? En el futuro. Espero vivir nuevas historias contigo. Está bien, es una promesa. Ah, sobre la cabeza de escayola. ¿Es amigo tuyo? Vale, eso es que no sabe quién es, ¿no? Ojo, 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 Argentino nos ha escrito. Una carrera espacial durante mi película. ¿Una carrera espacial? Qué crack, ¿no? Este siempre viviendo aventuras, tío. ¿Vale? Vale. Pues nada. Ojo, ojo, molaría, ¿eh? Me encantaría que Pompón en la carrera. Yo me apunto. Vale. Gracias. Qué crack. Me cae súper bien. Vale, vamos aquí a contestar un momentito a Asta, que necesita nuestra ayuda. ¿Qué necesitas? A ver qué nos dice. Esta siempre me sorprende. ¿Vale? Ay, ¿por qué yo? Vale, esto es lo de la... ¿Vale? Vale, búsqueda de mascotas exóticas, desarrollo. Perfecto, misión aceptada. Vale, con esto ya nos dan la misión de las búsquedas. Pero bueno, nosotros vamos aquí a venir a hablar con Asta y a ver qué está pasando. Poca broma, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Herta? A ver. Vamos a hablar. Rich sábelo todo. Uy, arruina vidas. La historia me suena familiar. El ID. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Definitivo en toda la cara. ¿Ver modo? Herita Newsflash. Good evening, Madam Herta fans. This is an urgent broadcast. The great Madam Herta, member 83 of the Genius Society, has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim responsibility. Many Heritors are upset at the ineptitude of upper management, having issued strong protest and condemnation. What? Eso es. Bueno, estos dos van a su bola, así que definitivamente en todas las caras se queda callado, esperando a ver qué pone Rich. Deshacernos de los parásitos, este tío está como una cabra. Pues nada, vamos a ver, vamos a ir a la oficina de Herta a ver qué pasa, porque esto no me lo esperaba, ¿eh? ¡Ojo! Bonita cinemática dentro de lo que cabe, así esto es muy muy top. Vamos allá y a ver qué hay aquí al otro lado. Bienvenidos a los que estáis entrando, estamos aquí de directo de... Ah, digo, se me acaba de apagar la tele. Vale. ¿Qué está pasando aquí? Está bastante currado, ¿eh? Mr. Scrollum, this was a premeditated attack. Conclusion. Their target was the space station, but their strategies are still unknown to us. That's right. Which is precisely why we need him. The last to lay eyes on Herta's puppet before the attack was him. And you are? This is Dr. Ratio of the Intelligentsia Guild, a delegate from the IPC. He's only just woken up, dazed.
He may need a few pointers. Ah, we cross paths again. Do you remember me? Of course. Why would you? Memory is such a fickle thing, after all. Sí que me acuerdo, sí. Mr. Trailblazer, you must have many questions. Please be patient. Asta will explain it all to you. You probably know the gist of things already. A few system hours ago, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know the location of the puppet, and we can't pinpoint its ¿Dónde está Herta? She's away on a visit. This issue didn't seem to trouble her much. She received an invitation from the IPC before the attack occurred. Ah, the technology department. Charming little place, isn't it? Madame Yabuli does possess some semblance of competence, but her subordinates? Oh, they're a riot. Brimming with enthusiasm, yet utterly devoid of intellect. They want to Los start que me estáis sending preguntando de Doctor Ratio collaborations lo van a with dar en Herta. algún punto de esta versión. Creo que será cuando salga el personaje que es en la segunda parte. Ahí nos darán ahí, no sé si es con evento o lo dan directamente, pero lo van a regalar, o sea, lo han dicho que van a dar un 5 estrellas, lo cual además lo que digo, que den un personaje que va a aparecer por primera vez, me mola bastante la idea, Se lo están currando mucho el Honkai. Squander the IPC's vast resources. However, this attack was timed a little too well. I can't help but wonder if someone leaked this information. Muy bienvenidos los que estáis entrando y muchas gracias, Estoy aquí on fire. Herta's aloof response to these juvenile provocations? Almost as intriguing. What a delightful little puzzle. I've long heard that you're one of the best researchers in the guild, Dr. Ratio. We are honored to have your assistance. Save your flattery. Time is hardly a luxury we can squander. To debate the merits of mere mortals in the company of an actual genius? Quite the paradox, if you ask me. Excuse me, you. Tell me, what were you doing the last time you saw that puppet? ¿Escuchando hasta quejarse? I do remember that happening, I think. Don't play the fool. Think. I think I was. Oh, right. I need your help with something else. That curio's gone missing, and I can't just forget about it. Go find it for me when you have the time. I'm sure you can manage that, can't you? Let me describe it again in case you forgot. It's a lot. Send me a signal when you see traces of it. I think she mentioned something important, but I can't remember. If only there were some hints. Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want someone to help you. My memory is kind of hazy. What did I do after that? Vale. I think this is what I recall before I met Herta, but let me try to remember the conversation with Asta. Explorar. Vamos a ver de qué va esto. Me está pareciendo interesante. De momento, lo que os digo, la historia... A ver. Vale, esto es lo que nos dijo de los departamentos de ecología o cognición. Hinkle y... Vale. Asta seems to have mentioned two names. Two researchers from the departments of ecology and Aquí está Hinkle. Are distorting the truth online. Ugh. If I discover who's behind this, they're gonna wish they'd never crossed me. Preguntar por las pistas. A curio that's alive but doesn't have a body? Mal de ojo. Oh, nowadays people call them wubbaboos? Oh, un bobo, no creo que sea eso. Well, I might be the Department of Ecology head, but I'm not the most knowledgeable person when it comes to curios. Adler would be of more help, but he's been investigating some paranormal phenomenon. Ahora solo debo encontrar un objeto raro. ¿También tengo que encontrar a una persona? I must say, it's a little embarrassing for the space station to be in such disarray while guests are visiting.
We've been through a huge crisis and are still recovering. People are growing more and more distrustful of the management here. Never mind, I shouldn't be telling you this. It's something that we researchers need to resolve ourselves. Pretend I didn't say anything. Adler. Laguna mental, crisis de confianza. Vale. Then I ran into Arlen. Adler was with him. A ver. Vale. And vamos a entrar en el recuerdo aquí. Explorar el recuerdo de la ciudad con la investigación. Ojo, ojo, que esto pinta guay. What? He went to the scene alone with Peppy? Peppy es el perrete blanquito guay. How could you let him? Calm down, brother Arlen. I know you're upset. ¿En qué andan? We're walking the dog. We're having a walk. Vaya, vaya, vaya. ¿Podrían ponerse de acuerdo, por favor? Like I said, we're walking the dog. So I'm the dog? They seem to be hiding something. Is there something you need? Busco a Adler. Oh, really? What a coincidence. We're looking for him too. That kid sure is brave, running straight to the scene on his own. ¿La escena de qué? ¿Está en peligro? No danger. Of course. Brother Arlen, I can't keep this up anymore. Can you leave the talking to me next time? Vale. ¿Hay algún problema? Let's walk and talk. Ok, vamos a hablar mientras que looking nos... for Adler? A lost curio. I see. He'll be able to help. Careful. The fragmentum in this area is very unstable. ¡Ojo! Over there. As I thought, he's in trouble. Let's go. ¡Vamos! Pues me está interesando esta misioncilla, ¿eh? Ahí está, enemigos por doquier. Comienza la batalla. Y vamos al lío con el equipazo que tenemos. Ya sabéis lo que vamos a hacer por aquí. Aquí tenemos un enemigo de los fuertecitos, pero nosotros vamos a intentar centrarnos en avanzar todo lo que podamos. Tenemos al creado andavales. Vamos a meterle una debilidad nueva. Supongo que será el prota. Ahí está, perfecto. Y ahora, batazo. Nah, nos va a todos, pero me da igual. Me reviento a este primero. Vale. Y que me suba para la última. Vale. Vamos a Leo. ¡Tú! Transmigración. Y el sueño de flores efímeras que se va a comer este amigo va a ser grande. Vale, tenemos un enemigo menos. Y ahora aquí pues simplemente hay que seguir con la buena aventurita y reventarnos a este. Ya sabéis cómo funciona esto. Hay que buscar debilitar a cada enemigo. Y para ello tenemos el equipo que llevamos, ¿no? Vamos a soltar el bate. Ahí está. El buen bate. Bailu viene tranqui. No hace falta ya que curemos ni nada. Esto está hecho, así que cargamos. Y ahora pues bate por aquí. Bateamos. Vamos con Jingliu, que va a soltar todo lo que tiene y más. Ahí están sus criticazos. Y bueno, pues si fuera poco, ¿no? Lo que digo, unas estelar nunca viene mal. Las reglas, yo las parto batazos. Pues ya está. Ha sido fácil. Peppy, are you okay? ¿De verdad eres quien más entiende objetos raros? Yo le pregunto. What's up? Vale. He wants to ask you something about curios. I'll leave you to it. Adler, Peppy's in your hands now. Don't worry. I think I figured something out. Catch. Vale, vamos a preguntarle aquí, amigo. Ojo, aquí hay otro recuerdo, ¿no? I think I missed something. Adler. So, which curio? Uno que no tiene cuerpo, pero está vivo. All you got? Esto es lo que me dijo Herta. There's
There's beauty in the abstract, I guess. Have you asked the Department of Ecology head? Me dijo que podría ser un bobo. She's not wrong. But that doesn't feel entirely right either. Escuché que hay algo así en algo. Huh. Now that you mention it, let's call it a day. Adler seems to have gotten a lead, but... ¿Vale? Let's go over it from the start. I may have overlooked something. My memories of Arlen and Adler are hazy. Vamos a ver. Me está pareciendo divertida la misión esta, ¿eh? Poca broma. Vamos aquí a hablar con Asta. A curio that's alive but doesn't have a body. Dice que no se ocurre nada y nada. Usar la una mental. Crisis de confianza. How's it going? Did you find the... No tengo ningún avance. See. Is that what Hinkle and think? At least that counts as a lead. See? My researchers are pretty outstanding. Escucha que tienes un problema. Just business as usual. After the Legion's invasion, the space station has been under constant scrutiny. Some researchers have been questioning the management and security. Things had settled down a bit with the reconstruction efforts. ¿Desaparición de investigadores? Eso es nuevo. 4 han desaparecido sin explicación en cuestión de días. Se esfumaron. Vale. O sea, la han mantenido en secreto, ojo. Bueno. Rebuilding trust is harder than establishing it in the first place. Anyway, the most important thing is to get to the bottom of the disappearances. Vale. ¿Necesitas mi ayuda? That's okay, but thank you for the offer. Aren't you helping Madame Herta with something already? Oh, by the way, I heard about the thing mentioned, and I'll look into it too. Mola mucho, es que es lo que os digo, son cosas que te lo disfrutas el juego por estas paridas. Vale, estoy súper intrigado, igual que vosotros. Vale, la una mental desaparición. Volvemos a leer por aquí esto. Tenemos aquí un poco las pistas, ¿no? Y ahora entiendo que tenemos que buscar a la otra investigadora, así que vamos para allá. Vale, vamos a explorar el recuerdo de encargo de Herta. Ya os digo que me está flipando lo que han conseguido con Honkai. O sea, es muy top. Hey, what brings you here, Rick? It's all taken care of. Here's the account you asked for. It's legit. Oh, you flat, small scale. Best left under the table. But if you ever make it big in the guild, don't forget your humble friend, okay? Again? How many times has it been? You're really pushing my buttons. Here too. Did my memory piece together irrelevant information? Vamos a reposicionar. Now I remember. The other person is Emily. She was at the base zone. Vale, ya tenemos el otro nombre. Vamos a esperar el recuerdo. Ahora hay que averiguar qué dijo Emily. Es lo que os digo, está bastante currada esta versión. El juego desde Casa Leon Play, yo lo estoy flipando en colores y me parece una pasada. Me estáis preguntando muchos que cuándo voy a hacer tiradas de Blade. Las haré, pero no hoy, ¿eh? O sea, yo os digo que estoy esperando a ver si caen unos deseitos extras. Y entonces vamos full Blade porque tengo el pity en 0, gente. En 0, os lo juro. Lo último que saqué fue Argenti. Está la cosa complicada. Además me saqué, vengo de Silver Ball y luego de Silver Ball Argenti. O sea, Blade no vas a ir ni de coña en la primera. At my age, you get a feel for it. Though I confess I did hear someone say you were the shining star of the Department of Insight. Sure. Can I help you with something? See this material here? People are so inconsiderate. How's someone like me supposed to make out the small print? I'm not getting any younger, and my eyesight is failing. Do you think you can... Again? How many times has it been? You're really pushing my buttons. Perdón, ¿sí puedo decir algo?
Another smart-looking youngster. Wonderful. It's about time we had some new recruits. Huh. Asta told you to find me? A curio that doesn't have a body but is alive. Curio es objeto raro en la terminología del Honkai. Los que nos estáis preguntando, ¿por qué dice Curio? That's got nothing to do with the Department of Insight. However, I've heard of such a species. A colleague who came back from a business trip said that the Cienjo Alliance has life forms like that. ¿Vale? Don't get me wrong, I was merely relaying information. I didn't mean I'd help you. Bueno. The Cienjo species Emily mentioned Laguna mental, alianza de seems to Xianzu. be what inspired Adler. The Cienjo species Emily mentioned. Vamos a esperar el recuerdo de la investigación. Me está pareciendo interesante esta investigación. Es lo que os digo. O sea, a que ahora aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Tenemos que recordar la conversación con Adler y con Adler. Sobre... No me deja. I vaguely remember. I'm sorry. Ahí está. I see. Could you also tell that Lady Asta was feeling the pressure? Sí. ¿Encontraste algo? I'll be honest with you. It's been tough. The surveillance didn't capture anything regarding the researcher's disappearance. There's only one clue. Adler observed that the automatic fire suppression system was momentarily activated around the time the disappearances occurred. That means that every victim's disappearance was accompanied by some inexplicable fire. The words they used were combustión espontánea del cuerpo, vale. Esto empieza a ser interesante. Laguna mental, combustión espontánea. Vamos a hablar con Adler. Me dijo que podría ser un bobo. Escuché que algo así en... Vale, vamos a usar en la alianza de... Ahí está. Entidades de energía. Los heliobuses. Spontaneous combustion. Vale, entidades de energía. Los heliobuses. That's most likely the truth. Vale, ahora entiendo que tenemos que volver aquí y entrar en el recuerdo, en este caso, de Herta, ¿no? Ahí está. Me está molando la investigación. Aquí está Herta. Vamos a decirle lo nuevo. Venimos aquí y ahora ponemos la pista, que es la de entidades de energía. Venimos aquí y la usamos. Let me describe it again in case you forgot. It's an energy life form. It's alive, but it doesn't have a body. Ya va cuadrando todo. Send me a signal when you see traces of it. ¿Entidad de energía? That's not the point. I wouldn't be bothering with it if it didn't have something to do with the Genius Society. Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask... Vale. De vuelta al presente. Parece que nos hemos acordado de todo, ¿eh? 20 minutitos aquí de chill con la investigación para recuperar recuerdos. Se lo contamos todo al Dr. Ratio. I commend your stamina for recounting that interminable tale. You must be exhausted. Mis oídos sí lo están. Certainly are. Qué majo. So, to sum it up, the last time you laid eyes on Herta was in her office. She sent you on a wild goose chase for some trinket, the curio. After which you knew nothing else until Lady Asta contacted you. If that's the narrative you're sticking to, then indulge me. Who, pray tell, can substantiate this captivating drama? ¿Asta? A second-hand account. She wasn't at the scene. Affirmation. We can ask Herta herself. Well, if you lace up those boots and start sprinting now, you might just catch the IPC shuttle in 4 system hours. But as it stands, not a single soul can corroborate his story. Mr. Ratio, your style of questioning would seem to have a preconceived bias. Apologies. It's an unfortunate habit of mine.
When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief. It is also the most efficient method, judging from my experience. Seeking answers with a negative hypothesis in mind is still valid research. It can still help us reach the truth. Vale. If he is truly innocent, he can clear his name with answers. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. Vale, recordar. I remember now. That's enough pretending. Please be quiet. Vale. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. I remember now. That's enough based on your story. If you knew Herta... Don't interrupt other people. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you. Es que es lo de la crisis de confianza, pero... I remember now. That's enough based on your story. And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Herta didn't mention the name of the curio. However, she did give a thorough description of the curio. True. You wouldn't be able to make that up. Why do I feel like I'm being looked down on? And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Herta's collection. An endless trove of trinkets. I doubt Herta is interested in the curio itself. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. If you knew Herta... Don't interrupt. Based on your story, you met with Herta and the assignment involves a curio that doesn't even have a name. I remember now. That's enough and the assignment involves a curio that doesn't even... I remember now. That's enough and the assignment involves a curio that doesn't even... I remember now. That's enough and the assignment involves a curio... Herta didn't mention... However, she... True. Why do I feel like I'm... And the assignment involves a Herta's collection. An endless trove of Sure. But you're the one saying the curio in question is ordinary. Say what you want. A correct observation. Herta's collection. An endless trove of trinkets and... I doubt Herta... Based on your story, you... And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. The curio isn't Ahí está. Herta was only addressing it because of its relation to the Genius Society. I would imagine the curio is the creation of a genius. Affirmation. It holds some special meaning to Herta. Vale. Yes. That seems logically sound. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. Vale. Yes, to get more information about the curio. I didn't get a direct answer, but Asta recommended I seek out a researcher who could help. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. However, she decided to... So what's the story? Asta isn't trying to hide any... What could be more important? I agreed for Mr. It's okay. So what's the story? Are you full of fanciful fiction? Or is Asta the one hoarding secrets like... The space station has been very distrustful of its higher management. Another severe incident would further intensify suspicion. Oh.
So that ¿Cómo mola este explains efecto, why Lady Asta approved of my participation. They wouldn't be partial to anyone, but would still act for the space station's benefit. Two birds with one. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting out that mess has been thrust upon Arlen, head of the security department. Yes. Adler? A level 2 researcher. According to the Department of Ecology head, he Que knows estamos more aquí en about un curios than interrogatorio anyone con else. el Dr. Ratio, amigo. He happened to be helping Arlen investigate the disappearances. Well, did he enlighten you? Adler seemed to have an idea at the time, but he never contacted me again. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting out that mess has been thrust upon Arlen. I remember now. That's enough pretend. Researchers' disappearance, clearly, though. It bears no connection to Herta's puppet being attacked. No. If I recall correctly, Lo de la Asta combustión. said, don't know the location. She did say that, but there should be evidence. Arlen discovered something odd when he was investigating the disappearances. The space station's automatic fire suppression system was momentarily activated around the time the disappearances happened. Arlen mentioned that each victim disappeared due to spontaneous combustion. Huh. But there are no signs of a fire anywhere in the space station. That's what's so odd about it. But this information has an additional layer of importance. This may not be direct evidence, but if the system also recorded the fire suppression system activating, then there's ample evidence to indicate that these two cases are linked. Eso es verdad. Interrogatorio terminado. Vale. If these two incidents were caused by the same person, then the suspicion put on you would decrease. Pero ¿cómo voy a ser yo culpable? Soy un amigo de... Soy un anónimo. Vengo aquí a ayudar a la gente, no a liarla. We'll see in the main control room. Let's go. Vale, espérate. ¿Mensajito? ¿Qué es esto? Harrider Newsflash. This is an urgent broadcast. I repeat, this is an urgent broadcast. News has finally emerged regarding the attack on Madame Herta. The Annihilation Gang has claimed responsibility for the incident and warned of further activity. The Guild has expressed utmost condemnation. The gods of the starry skies have abandoned the world. They give no thought to the masses. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. Yet always there are cowards trying in vain to reject their favor and escape the wound. What? Flee then. Flee as far as you can. No matter the distance, annihilation will find you. Qué guapo, ¿no? El bicho este. Me ha molado, me ha molado. Creo que esto lo cambia todo. Me giro mirando a Ratio en plan de... A declaration of war. And an announcement of what's to come. They have set their sights on you. The Legion's impact remains. And the Annihilation Gang is already paying a visit. This Duke Inferno Ifrit is a life form that Ojo, hails Ifrit, from the Torah, a world long since destroyed. Final Fantasy está aquí presente, His race, chavales. The ever-burning fire demons regard Nanook as their emperor and savior, but the Eon has never cast their gaze upon them. Vamos, A perrito group faldero. of pitiful lunatics. I like Dr. Primitive's assessment of them. The value Nanook sees in the Annihilation Gang is perhaps far less than one might see in a child who deliberately broke a vase. The fire demons have a cruel temper and instinctively ignite and destroy items. Ifrit is particularly evil and cruel, even among his kin. The Everflame mansion he heads is even the arch-enemy of the Japella Brotherhood, despite both groups belonging to the Annihilation Gang. Japella Brotherhood? I've heard that name somewhere. On the Stellaron Hunters wanted posters, they stand accused of inciting the Japella Rebellion, the uprising that caused the downfall of the Brotherhood.
The Japella Palace crumbled in the scorching flames, and Ifrit's power has grown by the day ever since. Would you believe it would be merely a coincidence? Something similar is about to happen here. Spontaneous combustion? For him, it's as routine as me finding fault in everything. The disappearance of researchers and the puppet were all part of the plan. And after that video will soon circulate. And this station's fate? Flames. Nothing but flames. The destruction of trust. I'm afraid more than trust will be destroyed here. You need to start acting now if you want to survive. You, come with me. ¿Yo? ¿Ahora quieres que vaya? You have a superior strategy. Pray tell, do we set the two of them loose, turning whispered fears into full-blown pandemonium? If we did that, we'd be at a disadvantage. I'll stay here and try to contain the news as best I can. Please, investigate the issue quickly. Vale, pues nada. Vamos a obtener la ayuda de Arlan. Y a ver qué pasa, gente. Lo que os digo, está interesante la misioncita esta nueva. Lo he dividido en 2 vídeos y creo que ha merecido la pena porque esto es otro punto de vista. Lo primero que hemos visto ha sido la llegada de un personaje nuevo y aquí estamos flipándolo con todo. Así que, Arlan, vamos a comentarte cosas. This is serious. The security department will do whatever we can to help you. A list of the missing researchers and their details. Sure, but the security department already combed through their backgrounds and personal relationships. A list of the missing Él vuelve a pedirlo. El doctor Ratio va suya, vale. Take it. Remember these names. Find a friend who's tuned into the gossip around here and tell them. ¿Qué tienes en mente? I don't know. Bueno. Vale, tanto tiempo sin vernos. Vaya. ¿Puedes apuntarlo en mi cuenta? Típico de ti. Ayúdame a encontrar la conexión entre estas personas. Vale. ¿También estás descontenta con la gestión? Vale. Parece que sabes mucho del tema. Pues nada, nosotros intentamos ahí que esté lejos y Arla nos dice que qué más queremos que hagas. Ojo, 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 que vamos a ir a ver a alguien del departamento de ecología. He disappeared too. ¿Qué pasó? I didn't really notice at first. Adler's difficult to get a hold of at the best of times, but it's been a few system hours and I still can't reach him. Even the surveillance cameras can't find any trace. The last time I saw him was y nos tenía que avisar y no nos ha avisado, puede ser. He was with Wen Sherling from the Department of Implement Arts. Vale. Lead the way. You said Adler was on the verge of a discovery, yet couldn't confer his knowledge. Intriguing and frustrating, to say the least. If his disappearance is also related to the case here, then maybe he really did stumble upon something important. True. The keywords that got Adler thinking were energy life forms. Duke Inferno is also an energy life form. Y combustión, todo cuadra. We need to investigate this. Vale, pues vamos a investigar esto y vamos a decirle a Dungeon que necesitamos ayuda. Tío, necesito tu ayuda. Sobre el Gran Duque del Infierno. La Estación Espacial está en problemas. Nada, hemos avisado a los amigos. Aquí está la pista, la lista de los investigadores. Y vamos nosotros a intentar averiguar qué está pasando por aquí. Ojito, aquí está Wen Sherling, así que vamos a hablar con ella. ¿Qué te hizo? Adler, he disappeared. He's been acting really weird recently. Always researching. Me está flipando la misioncilla, combustion, supernatural activities.
De lo mejor que he visto. What did he talk about? He kept saying the word phrase. Phrase. Lo encontraremos. Who said I want him back? But if you want to find him, he was reading this booklet the last time I saw him. I don't know exactly what he's searching for, but I hope it can help you. A ver, ¿conseguiste algo? Gracias. Vale, pues por aquí estaba leyendo el chat y... Vale. Relatar los hallazgos de Pamela. So the researchers who disappeared were at the forefront of challenging management. I finished browsing through this booklet while you were replying to messages. It recorded the lives of a few Genius Society members. It's time to go back and chat with Lady Asta and Mr. Screwlum. Vale, pues vamos a hablar con Asta y Tornilium. Dangen también nos ha mandado un mensajito, así que vamos a contestar también, obviamente. Vale, dice que no es sencillo el tema de Ifrit. Vamos a ver qué nos dice más. Los demonios de fuego de Fetoras son feroces y crueles por naturaleza, pero Ifrit ascendió fácilmente al puesto del líder del clan. E incluso entre los demonios de fuego su llama pertenece a una categoría especial. ¿Qué quieres decir? En muchos incidentes instigados por la mansión de fuego eterno encontré informes de testigos similares que afirmaban los malhechores se materializaban desde el infierno. Supongo que la llama de Ifrit tal vez haría algún tipo de habilidad relacionada con sus orígenes, además de la combustión. Vale, entonces con esto lo está usando para raptar a gente, ¿no? Entiendo. Vale. Viaje entre dimensiones. Interesante dato. No, ya es bastante, crack. Lo has hecho guay. Gracias. Eres un crack, Menda. El pana Dangen no decepciona. Bueno, tenemos más pistas, así que... vamos a repasar los hallazgos. Amigo. Vale. Esta zona. Ah, ahora todo tiene sentido. Esta zona es la que no podíamos acceder. Que yo digo, esta está aquí al cerca. Ahora todo tiene sentido. Vale, aquí tenemos a... Oh. ¿Don molesto esto? Aquí cada loco con su tema. Vale, aquí ya no salen los bichos, pero está el chanchito. Vamos a intentar pillarlo. Es que no le llego, tío. No le llego, ¡No! No le llego al chanchito, tío. Tal vez tenga que pillarlo saliendo de aquí, porque de verdad se me ha hecho complicado las dos veces. Bueno, aquí están los panas. Aquí tenemos un cofre, por cierto. ¡Ey! Tornillo Masta, ¿cómo va? You're back. Sí. I've been monitoring the dark web. I barely managed to stop the video from spreading. No nos va muy bien. Less than promising. Or to use a different phrase, we're in deep trouble. We're running out of time. Let's retrace our steps and evaluate the situation. Pues vamos a... comienza la explicación. First, Adler's disappearance. He must have come across some vital information. I understand. Tenuous connection first. Adler also.
You think that Adler's discovery drew the enemy's attention? Indeed. First, Adler's disappearance. He must have come across... I understand. No. Tenuous... First, the next angle. I understand. No. Tenuous... ¿Qué me he pasado a the la next otra? angle. Distasteful discussion. A mere glance at their background, however. After Lady Asta must... The next angle is what the victims have in common. I understand. Tenuous connect. The next angle Pues no. is what the ¿Juego que victims traspasa have. dimensiones? Tampoco. Tenuous connect. The next angle. Last is the abilities of Duke Inferno and Que the eso es el secret juego de of traspasa Solventar. dimensiones. Ahí está. ¿No? ¿Es la During pista? prior unrest, instigated the flickering tongues of Duke Inferno's fire. Look, the answer is right there. Vale. This booklet describes a kind of fire that can phase through dimensions, claiming It's the phase flame. However, she lived for a mere... The phase flame this booklet, the kindling of this unique flame, must be the missing... I understand. Tenuous connection. The kindling of this unique flame must be the missing curio that Hurt has been searching for. Somebody was once able to glimpse the traces of the phase flame and obtained a wisp of it. If Ifrit is a scion of the phase flame... The kindling of this unique flame must be... I fear that this is the truth Adler discovered. I understand. Tenuous No I deja decir fear eso. that this is the truth Adler discovered. Cuaderno. Vamos a probar. When Sherling said, I believe this word was actually Vale. phase, he saw member 29 Sir Call's research topic as a scion of the phase flame. Duke Inferno would naturally share. Vamos, que el Duque Inferno está similar planeando todo lo que está pasando por aquí. full-on phase shifting may be a bit... That is the truth of the spontaneous... Pues ya está. We don't know Vale, dice que no saben dónde fueron las víctimas, pero que el plan del Gran Duque ya está claro. And the sudden and consecutive disappearances provided the best environment for chaos to fester. Once the seed of unrest has sprouted, he will then send out an announcement for an imminent attack. It will push the crisis from the dark into the light. Bueno, por lo menos ya sabemos qué es lo que planea, así que a por él. New growth and bloom. Vale. The next step would be to ignite the spark. Look at those researchers who disappeared. What would happen if someone realized their similarities? I need say no more. Vale. It was all a premeditated trap to stir up chaos on the space station. We're running out of time. Ojo, mensajito. La ruta oscura de la Estación Espacial. Dice que montaron todo sobre la desaparición para hacerse de los DC. Madre mía. Están para allá estos. This... No, it isn't enough. Bueno, hay que hacer algo, ¿eh? Indeed. It needs one more spark. What do you mean? If you limit your involvement to this, there's still room for excuses. If it were me, I wouldn't give you the chance. Could it be? Huh? What is it? ¡No! Stay calm. Asta was merely teleported. Her life was not in danger. Based on first-hand experience, I have ascertained that Ifrit's flame is simply a splinter of the primordial phase flame, lacking any phase shift ability. Logic. Asta is still within the confines of the space station. ¿Qué hacemos ahora? Ojo, ojo que se complica la cosa. Still be somewhere inside the station. Find it, and we'll find a way to bring her back. A splinter, you say? The arrogance of the gifted is charming in its own way. Try then if you must.
It seems that Duke Inferno didn't deign to personally grace the space station. He merely cast infernal fire into our midst to wreak havoc among the researchers. When the fire fizzles out, his malevolent plans will vanish without a trace. I will head to Herta's office and activate the folded space in the curio storage room. With some changes to its parameters, I can use it to block the fire's teleportation. Joder, macho, si es que Tornillo es un crack. Perfecto. Mr. Ratio, please go with Mr. Trailblazer and contain the fire. Vale, pues vamos allá. Tenemos aquí un momentito. Esto yo sé que está guay, que lo vamos a hacer, que lo vamos a gozar, pero primero aquí tenemos un cofrecito que voy a abrir. Así que ahí está. Y ahora sí, nos vamos. Tornillum. I will head to Herta's Mr. Ratio. Vale, a Leo. Vale, aquí veo que el hielo va bien y Dan Gen también, ¿no? Entonces aquí yo creo que Silver Wolf no hace falta que la llevemos, literal. Doctor Ratio tiene que estar en equipo, vale. Vamos a desafiar. Tenemos aquí la trial del Doctor Ratio, así que aquí está la prueba. Nos lo dan al 66. Vale, visto que nos va a Doctor Ratio, yo lo que haría es meter aquí un poquito un equipo con estos personajes y con... Bueno, voy a meter a curandera antes. Es que la clave sería 1, 2, 3 y 4. Ahí estamos tranquilamente. ¡Perfecto! Vamos allá. Con Doctor Ratio, chavales. Se viene lo bueno. Infernal fire is also a form of energy life form. The imaging device will pick up its trace. ¿Y esto? The way is awash with flames. It must have just teleported. Be careful. Pues vamos allá. Get ready to dash into the fire. Pues vamos al lío. ¿Vale? See, it's still in the space station. Like Skrullum said, it cannot escape from here. Do you know what to do with cornered prey? Hunt it to the death. Pues vamos allá. Tenemos que ir a por ella, no entiendo. Vale, nos ha bloqueado el camino un poco. No pasa nada. Venimos por aquí y ¡oh! ¡Aleo! Llamita. It's still resisting. The fold in the space has shifted. Vale, pues deduce su ruta que ya nos encargamos nosotros de atraparlo. Vamos allá. Vale, bichito, ¿no? Esto está chapado. Vamos a pasar un poquito de estos enemigos. Y vamos a intentar ir a por este amiguito fuego que está por aquí. ¡Ey, tú! Vale. Seguimos por aquí. Está interesante la quest. Me está pareciendo divertida. Bueno. Pues se supone que aquí podemos atravesar esto, ¿no? Vale, pues es por aquí. Y ahora aquí, ¿no? Aquí está. What is your goal? Seems like this chase is about to end. Se ha quedado sin poder, ¿no? Pues nada, vamos a aprovechar y vamos a pillarlo. Por aquí creo que no he venido, ¿no?
No, sí que hemos venido. It's over. Ignorant fools blindly chasing the firelight, not knowing that the blessings of destruction already lie at their feet. It is little wonder that even the descent of the Savior's Legion was unable to cleanse this place. I will acknowledge my brashness. For now, but next time, expect no intermediaries. I will come to personally offer you the demise of your sins. A small Lo que tú fragment of digas. consciousness in there is gone. El Gran Duque de Inferno ha descartado este juego, así que... What? Ojito. Ejército así by the face. The banal theatrics of stalling. Let's not. Vamos a probar aquí qué tal el Dr. Ratio. ¡Oh! 0 points. Next. ¡Oh! Pinta guay, ¿eh? Vale. Vale. Let's test your knowledge. Just a scratch. Impacto ardiente, cuidadito. Cura para todos. Ahora sí, chavales. Toda la curación. Not bad. 5 points. Vale, nos ha dejado ahí al prota. Tío, qué rabia. Bueno, vamos a por ellos. No pasa nada. Confío plenamente en Jing Liu. Ella puede ahora, por ejemplo, reventarse a este fácil. Ah, me ha faltado un poquito para lo que quería hacer, pero vale. Bueno, realmente creo que puedo. Si no me equivoco ahora con este sube, ¿no? Ahí está. Y lo cargamos. Vale, nos quitamos este que va a adelantar las acciones, pero nosotros nos colamos a ellos. Así que buscamos reventarnos un poquito a los amigos. Vamos allá. A ver si podemos contrarrestar el plan de... El plan secreto de Midas ha comenzado. Fuera, se ha quedado solo. Vale. Golpea, pero no nos hace nada. Ya está acabado. No nos puede fastidiar ni nada. O sea, estamos más que listos. Vamos a soltarle a fuerte de ratio, ¿no? A ver qué hace. 2000 de golpe crítico. Ahí como que no queda cosa. Enredo se finaliza. Vamos a golpear. Y vamos con un doble batazo. A ver si el amigo se da un poquito de bruces con la realidad, ¿no? Las reglas son para romperlas. Vale. Flecha espiral, va a cargarse. Pues nosotros ahora vamos de tranqui, tiramos por aquí a Taquito, le quitamos un poquito ya, le dejamos con menos de media vida. Y ahora ya sabéis, se viene Doctor Ratio dándolo todo. Así que vamos a tirar su habilidad y a ver qué hace. Es una buena manera de testearlo ahí, pim pam, vale, y ojo. Paradoja. Un Pokémon, tío. Mola muchísimo el personaje, ¿eh? Ojo, qué guapada la buena ruptura que le hemos metido. Y bueno, ya sabéis cómo va esto. Golpe criticazo. Atacamos por aquí con Jing Liu. Y ahí está otro. Madre mía, qué bueno el de Doctor Ratio. Toma otro. Fuera. Venga, Bailu, que tú puedes. Aguanta, pero ya esto ya no se lo aguanta. Dios. Lo tenemos. Vienen más, 2 de 3, batalla.
Vamos a curar a todos. 0 points. Next. 0 puntos. Me mola, me mola. Curita. Much better. Vale. Nos ataca con todo lo que tiene y nosotros vamos a decirle que un golpecito por aquí, otro por aquí, ruptura. Y ahora pues cargamos. Vale. Let's make it quick. Fuera. Fuera. Y fuera. Bien. Aquí están los últimos, ¿no? Vale. Let's go. Curamos. Batazo. Oh. Vale, por aquí vamos a tirarle fuerte. Ahí está. Vale. Bien, solo existo. Venimos por aquí, ataque normal. Vamos a atacar otra vez normal con Bailu. Y ahora sí que sí se viene la fiesta. Tiramos un poquito de esto. Lo combinamos enseguida con otro de los buenos. Y esto debería estar más o menos hecho. Así que ¡vamos allá! Ya sabéis, hay unos que reviven, pero nos va a dar igual. La clave es quitarnos rapidito. Aquí, ahí está, el del centro. Explosión por doquier, ruptura conseguida. Y ahora pues lo que digo, podemos venir con toda tranquilidad. Le tiramos un poquito del sueño matemático y pienso, luego existo hasta que se descongele. Bien. Está fuerte la cosa, pero nosotros estamos más pum. Fuera otro. Vale, por aquí ataque. Y aleo. Yo creo que ya está, Fin de la batalla, conseguido. Pues lo hemos hecho, nos hemos reventado aquí a los enemigos. Y ojito que esto sigue. ¡Uy! Salvada. Desafío completado. Y a ver ahora cómo continúa la gran aventura que estamos viviendo aquí, porque madre mía, esto sí que es una buena aventura. Gracias, Tornium. ¿Cómo está Asta? Rest assured, Asta only had a fright. She is recovering in the clinic. Vale. While you were chasing the enemy, the security department also found the missing researchers. Affirmation. They are all safe and sound. Perfecto. ¿Cómo los encontraste? It was all thanks to Adler. They fell into a spatial curio and could not leave until the Department of Ecology's most knowledgeable curio expert solved it from within. Many of them were shaken by their experience when Arlen found them, but they are otherwise fine. ¿Aquí termina todo? Yes, it is over. ¿Por qué siento que no hiciste mucho? This business is over, and I believe the space station will be able to deal with any internal aftershocks. But there is one mystery that remains unsolved, and that is something I must deal with myself. Pues nada, mensajito. Vale. Psst, estos siguen ahí con su rollo. Bueno, va, paso. I've been waiting. Fallout from this incident remains. Surely you have plenty of pressing matters to attend to. Or is the safety of the space station beneath your concern? Answer. That is exactly why I came. After all, the principal figure in this whole affair is right here. Ojo! When did you start to doubt me? When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief. I've had the same bad habit as you since the beginning, Mr. Ratio. I must say I'm quite honored, Mr. Screwlam. But do explain,
Why opt for silent wisdom when you already had the pieces of the puzzle? For curiosity's sake. Affirmation. I made the same decision as you, to accompany and observe. Oh, and when did you become convinced? Objectively speaking, aside from some minor spiritual trauma, no researchers were hurt in this attack, which never aligned with the Annihilation Gang's modus operandi. Logic? A third party saved them. Had I not fortuitously acquired a spark of the phase flame and intervened in Duke Inferno's teleportation, those people would already be space waste, floating past the windows here. You are more candid than I calculated. But still behaving within your calculations, no? One last question, Screwlum. Genius though you are. Ojo, ojo, que es importante. ¿Por qué lo ha hecho? Why? Está guay la historia, me ha gustado mucho. I cannot be sure and can only hypothesize. Helping the weak hints at the merciful instinct of a medical doctor, but maintaining a cool, detached observation reveals the strictness of a scholar. And pulling the strings from behind the curtain is akin to laying down the gauntlet to a genius. The ruler of planet Screwlum is indeed well versed in the human mind. It's a pity you're as much in the ivory tower as other geniuses. You still got one thing wrong. To stand aside and observe is the best treatment one can give. There is a disease called foolishness that is harder to cure than any ailment. En fin. The path of erudition has neither reason nor logic. While geniuses wander among the stars, the ordinary can't even trace their footsteps. Those less gifted have no choice but to walk alone, enduring a lifetime of tumbles and triumphs. But even a life marked by failure is a life worth living. It is only in moments of solitude and despair, when help is absent, that I have a fastidious nature. I cannot stand fools, idiots, or imbeciles. Seeing them fills me with dread. Regrettably, this space station is just like the Intelligentsia Guild. You wish to uproot the researchers' blind worship of geniuses. I am Vaya. only laying out my questions. As for the answers, they'll find them themselves. Pursuit tinged with negativity is still pursuit, and it is capable of leading us to the right conclusion. Pues vaya locura lo que ha pasado con este, ¿eh? O sea, el personaje me está pareciendo muy interesante. Y bueno, I believe Asta will deal with it properly. It is also a lesson I left for her. With that, I take my leave. I look forward to future encounters with such brilliant minds. Let's hope they're as memorable as those we had today. Pues nada. A farce full of trivial concerns. Ultimately, they're just mediocre minds. Pues ahora sí, hemos completado la corona de lo mediocre y lo divino. Y bueno, Doctor Ratio está de visita en el expreso, así que puede que nos lo encontremos cuando regresemos al tren. Y hemos completado Genios versus Mediocres. ¿Qué queréis que os diga? Esto es una locura. Ha sido algo que la verdad que me ha gustado bastante. Vamos a ver si podemos pillar el chanchito de una vez. Pero es que, de verdad, o sea, cada vez me va por un lado, tío. Es increíble. ¡No! Lo del chanchito me trae loco, bros. Me trae loco. Bueno, el tema es que hemos completado ya por fin esta misionaca. Me lo estoy pasando en grande en el directo, pero vamos un momentito a venir por aquí porque obviamente aquí hay algo importante. Dice Herta que sabe lo que hemos hecho, cómo está Asta, le preguntamos obviamente, preocupándonos por ella.
Y dice que ha vuelto a trabajar, vale, me refiero a su seguridad. Bueno. Vale, es una lástima que todavía no hayamos encontrado la llama de fase, olvídalo. ¿Vale? Eso vale mucho más. Así será entonces. También le agradezco al señor Ratio. ¿Quién es él? Misterios no resueltos. Pues gente, con esto lo que os digo, hemos terminado yo creo que la primera parte, ¿no?, de lo que tiene que ver el evento. Aquí está, ahora ya no nos sale aquí como podéis ver nada, tenemos las recompensas de duración limitada de uno de los eventitos que tenemos por aquí y hay muchas cosas más obviamente que tenemos que ir haciendo y completando. Ya os lo iré explicando el evento en próximos vídeos porque lo que os digo ahora, el tema es que con esto del Dr. Ratio creo que nos han quedado bastantes más preguntas que respuestas y el chat está con que queréis un ratito de chat y no y de hablar de todo lo que hemos visto, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora en el directo, así que voy a despedir el vídeo para YouTube y ahora nos metemos con eso mientras hacemos cálices o simplemente charlamos y me meto un poco con el tema que ha molado mucho. Para los que estáis viendo esto en YouTube, como siempre me gustaría que me dierais vuestra opinión, que me dijerais qué os ha parecido esta historia y como siempre lo digo, nos vemos en este caso en el próximo vídeo con más contenido de Honkai Star Rail. La cosa está que arde, a continuación de Trazacaminos me ha parecido flipante y bueno, ya me diréis qué os ha parecido a vosotros. Pasadlo en grande, disfrutad de la vida y hasta la próxima.